Добрый день, коллеги. У нас был небольшой технический сбой, но мы все-таки начинаем. Сегодня у нас очень интересное мероприятие. Сегодня у нас в гостях Питер Партма. Это тот, кто занимается ритейлом, знает этого человека, как весьма успешного предпринимателя, который руководил в России крупными проектами с богатым опытом. И очень сильно я надеюсь, что сегодня мы сможем присоединиться к этому источнику большого опыта. I have Kate here on WhatsApp on the phone, and let's see if this works now from a technical point of view. Few words of myself. My name is Peter Partma. I'm Swedish by origin. I've been working with retail in my whole life. I spent quite a few years in Moscow in different companies, from IKEA to Castorama to ЦУМа. I don't see myself as specialized in a particular field, more as a retailer. Today I live in Germany, working together with some textile brands, materials, and also working as an advisor to different retail groups, one in Europe and one in the Middle East. And based on this, I got some questions to see if we could put a larger perspective on the current crisis and see how we can go forward. I think important. I think maybe we can. Sorry to interrupt. I think maybe I'll just be with Vera on the line to translate. Okay. And then you have questions in front of you that I asked. Maybe that will help because that Sure. was the first one. Absolutely. Thank you. I'll just drop this line and then I will be translating. Mm-hmm. Да, Екатерина. Давайте. Угу. Екатерина, вы можете перевести то, что до этого Питер сказал? Да, я переведу то, что до этого Питер сказал. Питер просто сказал о том, что в данный момент он консультирует несколько групп. Одна middle-east проживает в Германии и рассматривает себя специалистом такого общего профиля в ритейле, но не в какой-то конкретной области. И сейчас он ответит на подготовленные нами вопросы. Вот первый вопрос. Я попросила Питера в интересах времени и также звука, да. Я не буду произносить это на английском, поэтому переведу вот на русский. Я попрошу ответить на первый вопрос, который касается, что вообще вот на рынках происходило, и какие важные поворотные моменты он наблюдал в развитии ритейла. И я его здесь не ограничиваю краткосрочной какой-то историей, но, может быть, он и посмотрит на более долгую перспективу. Peter, I just asked the first question. So, considering your long history in the retail industry, expertise in property management and key positions you held, you probably have the better view on the market. So, I just wanted you to comment on that. Yes. I briefly said in the introduction before we came on the line to Larissa that I think this crisis is different than many others. We had crisis in Russia before, and especially if you look back to 98 or 2008 and 9, and we have a very quick rebound. We have some smaller hiccups in the way, but A, this one is global, and B, it hits both the economy and people's nervousness for money and finance. And secondly, it also touches up on health. And that means that people will change their behaviors and will not get back as usual as before. Before, when we had a crisis, we went back to the stores immediately to do shopping when economy allowed. But now we also need to take the health of ourselves and our families into consideration. So it means it will take much longer time. Да.
На самом деле, да, Питер говорит о том, что раньше кризисы, конечно, существовали в истории, в 1920s и позже, но они были другого плана, потому что то, что сейчас мы наблюдаем, касается прежде всего и здоровья людей. И если ранее кризисы с точки зрения ритейла достаточно быстро ситуация восстанавливалась, то сейчас то, что мы будем наблюдать, это измененное поведение покупателей. То есть вот то, что вкратце то, что говорил Питер. Yep. Peter, can you please stop after a couple phrases so I can translate more closely to the text you're saying? Okay, cool. So I think that will have an impact on the immediate term. But on the long term, I also think it will change some behaviors with the consumer. I don't know if anyone knows exactly today, but if you look to yourself and your close ones, I think you will prioritize to spend money more on things that feels close to you, and that could be fashion for home instead of very extravagant fashion. It can be on health, it could be on upgrading your kitchen instead of going to restaurants, etc. На данный момент то, что мы будем наблюдать, это не только изменение покупательского поведения на краткосрочную перспективу, но даже на долгосрочную, потому что изменились приоритеты покупателей, и вы не будете уже, скорее всего, тратить деньги на какие-то экстравагантные вещи, это будет покупки для всех, это, возможно, будет апгрейд вашей кухни, для того, чтобы там было удобно, вместо того, чтобы ходить в рестораны, более повседневная одежда. And I don't think there is a clear answer exactly what will happen. We just know it will happen, and will happen quicker than we anticipated. Because if you look, there was we can call it a retail crisis, especially in Russia, for the last 4 years. We didn't have a real growth. It was just same type of retail. Was flat. It was growing in the rest of the world. In the world, there was a lot of retailers who didn't manage to reform themselves to the new economy. So they were really weak when they went into this. And it means now they will not survive. So you will see more people go into bankruptcy than before. And that is, of course, not good. But for the ones who survive, it's a better opportunity. So it depends how you would like to see it. Мы не можем сейчас предсказать, как люди выйдут из этого кризиса, так как все это достаточно непонятная ситуация. Но если мы наблюдали уже 4 года назад, все последние 4 года в России замедлился growth, даже вообще ритейл находился в стагнации. И то же самое, что касается мира, когда входили в пандемию, в существующий кризис, многие ритейлеры уже не справлялись с реформатированием своего бизнеса, которое требовалось для того, чтобы остаться на плаву. И после этого кризиса мы ожидаем лавину банкротств, ну, по крайней мере, какие-либо банкротства, которые произойдут, и многие ритейлеры не выживут. Но в то же время это предоставляет возможность для других ритейлеров чувствовать себя гораздо лучше в связи с уменьшенным competition. May I just ask the next question, I guess, that relates to the... you probably were answering the second one that relates to the perspective. Peter, is it the case? No, not really. If you look to today, you know, if you look to, if you're a retailer as of today, there is nothing you can really do more than absolutely focus on crisis management, because we don't know how long this will last. So cash will be extremely important. What is your inventory? What is your rent payments? What is your staff costs? What is cash out? To keep it extremely focused on that the coming 3 to 6 months, because we're just in the beginning of this. There is not like it's an end sometime soon. It's not like one government can decide that to spend more money to get out of this. It is not a financial crisis. It's a financial, it's a political, and it's a health issue.
So there was a question here saying that what should you do now? Really focus on giving your service to your customers and focus on your cash costs. What is cash out? And nothing else, because that will be the difference if you survive or not. Основное, я начну с конца переводить то, что сказал Питер. Самое главное – это выжить, и от этого будет зависеть будущее для конкретного ритейлера, очевидно. И сейчас сложно давать прогнозы, сколько это продлится, потому что это не только финансовый кризис, не только политический, но комбинирование всех кризисов, включая здоровье. И то, на что сейчас нужно сфокусироваться, это прежде всего наличные, то есть деньги, которые вы можете иметь для того, чтобы как вы оплачиваете ренту, как вы контролируете инвентарь, это 3-6 месяцев, то, на чем вы должны сфокусироваться однозначно. Сложно давать какие-то более долгие советы. And so I'm gonna go and ask you the third question then. A lot of types of consumer goods, you can purchase them online without losing too much from the experience. But it's not so for fashion, where you need to see how it feels to the touch, how it fits, how it looks on you. That's almost impossible to replicate online. A lot of this experience seems to be replaceable with introduction of new technologies, but certainly not all of those experiences. What do you think about that? And how many years we still left to enjoy the store experience? Я спросила о том, что я переведу свой вопрос, многие из консюмер-товаров можно, в принципе, купить онлайн без особой потери опыта, когда вы их приобретаете, то есть вы можете посмотреть, что это такое. Но в случае фэшн это прежде всего о том, что вы потрогаете одежду, посмотреть, как она сидит на вас, смотрится, и это практически невозможно сделать онлайн. И вот вопрос следующий. Насколько же эти новые технологии, сколько у нас лет осталось до того, как мы не все будем делать онлайн? Вообще, возможно ли это? Я спросила мнение Питера. Питер, can you please proceed? Yeah. Answering. First of all, I don't agree with you. I think fashion is perfect to buy online. There is no reason in the world why it shouldn't be online and even be difficult. When people talk about that, yes, I would like to have the feeling and checking, etc. When we talk about retail, we talk about companies who present their goods to consumers in a way so we will feel comfortable of buying. If that in a store, if it's in the warehouse, or if it's online, doesn't matter. So rather, I would say that in the future, we will see that execution and integration between the offline and online will be much, much more important. There will be nothing, we will talk about, I went to buy, but the stores will be smaller because you don't need so much stock in the stores anymore. So it means that you can distribute things from a location that is not in the city center. I saw we had somebody from IKEA here, and look what IKEA is doing with their city stores. That is way from their format they normally do. We have huge stores with huge warehouses in the outskirts of the city. So no, I don't think it's any products that it could not be bought online. But online is not a final solution. It's just one part of retail. It is not either or, it's both. Спасибо. Питер сказал, что он не согласен с таким подходом, и что, в принципе, фэшн как раз прекрасно можно продавать онлайн, но здесь вопрос не там, где продавать, а там, где покупатель себя чувствует наиболее комфортабельно для того, чтобы купить. И это может быть и онлайн, это может быть и офлайн, это может быть и даже склад. И здесь вопрос, что будет происходить в будущем. Магазины станут меньше по размеру. Ярким вот примером, Питер видит кого-то из аудитории из IKEA, что IKEA сейчас делает такие модели, как City Stores, так называемые городские магазины, и они стали, собственно говоря, как раз иллюстрировать этот пункт, что они меньше по размерам. Многие вещи можно доставить в момент покупки, где покупатель не был. И на самом деле новые технологии все больше это облегчают, такие как интеграция и интеграция с distribution
Вот. Я хочу еще добавить от себя, что многие технологии, которые сейчас некоторые технологии находящиеся в развитии, уже скоро позволят почувствовать, как ощущение, как чувствуется ткань, и это не за горами. So I'm gonna go to the next question, which is a question about customization. And what we are observing now is more and more customization demanded by customer in the shortened production cycle for collection. Is it true from your experience, and how the stores adapt to these changes, as it obviously also affects the store's operations? Я переведу. Мы сейчас наблюдаем более кастомизированного подхода покупателя и также сокращенные циклы продукции коллекций. Из вашего опыта, как это влияет на магазины и как они адаптируются к таким изменениям, так как однозначно это должно повлиять на то, как магазины оперируют? Yes and no. When we talk about customization, of course it will be because the technology gives us the opportunity. But it's also no in the sense that we are looking for value and cheaper money. In that sense, when you're looking for the value chain and getting a good price and a good product, customization will not be an option. But for the ones who want to pay something additional, of course, it will be a big part of it. But I think the biggest adjustment to the consumer will be that with the new technology, you have empowered the consumer of much more knowledge. So the customization is not always in the product, but in the service, how to buy the product. I can buy where I want, how I want, with what I want. So I have my telephone. I can sit on the bus. I can, as soon as I have a connection, I can make a purchase, and that is the biggest change. It is not really on the product side. On the product side, you see some invention, and one of the bigger changes there is actually in fashion, because if you are good at online, you don't care about spring, summer, and fall, winter season. And in fashion, you work normally in 2-week collections where you push something online, and it means that I had a long discussion with a very successful fashion online retailer a couple of months ago, and he said, I have 26 collections per year. So 26 times a year he needs to offer something new for his customers to stay there. If you speak to a department store, they have 2 collections per year. So there is a difference, and I think this would fall, winter, and spring, summer will disappear to some extent, to be honest, and it will be shorter period. Спасибо. Я попробую перевести. Значит, то, о чем говорил Питер, что на самом деле основной, он в принципе и согласен, и не согласен о том, что кастомизация влияет на магазины. Здесь вопрос следующий, где вообще происходит и как происходят покупки. И на самом деле Питер склоняет к мнению, что вот изменение, как происходят покупки, это основное. То есть покупатель может купить продукт, как только он соединится к интернету, и он может его выбрать, забрать в любом из магазинов на складе, в общем, как ему будет удобно заказать доставку. Но что касается изменений в области продукта, то товаров, то это в основном, конечно, мы особо наблюдаем это в фэшн. И то, что, допустим, вот такие понятия, как весна, лето, осень, зима, они отойдут со временем. Например, онлайн продавцы, онлайн-магазины, они делают 2 коллекции, коллекцию каждые 2 недели. Питер недавно разговаривал с успешным онлайн-ритейлером, и у него 26 коллекций в год. В отличие от противопоставления с магазинами, у которых есть 2 коллекции в год. Ну, в общем, то, что произойдет, мы увидим, что коллекции будут выпускаться чаще.
Спасибо. And so going to the fifth question, which is related to omni-channel strategy for the brands. We already spoke about it before, you mentioned, but how is omni-channel game played out for ЦУМ as the most familiar example for the audience today in Russia? Я спрашиваю, как omni-channel стратегия работает для ЦУМа конкретно. Хотела бы, чтобы Питер рассказал о как наиболее известном нам примере. Okay. Yes, extremely successful, if you ask them. ЦУМ's online, as I said before, I think fashion is perfect for online. People who like to buy fashion, they're open for new things. And in new technology, new way of buying is very easy way to convince them to do. So for ЦУМ part, it's been extremely successful, and I'm really happy for them at that. Что касается ЦУМа, то для ЦУМа это сработало прекрасно. Люди ищут возможности покупать, новые пути покупок, и для ЦУМа онлайн-ритейл был, то есть, очень эффективен. Peter, just to follow up on that, do you see this this omni-channel strategy works for in general in the world for other department stores? I know that Barney's had some issues some time ago. Yeah, they were quite successful online. Yeah. Yes, Barney's had issues, but Barney's had bigger issues with everything. It was not just online. If you look to the other department stores in the US, it is by far their largest channels, and both Saks and Neiman Marcus, they are up roughly on 25% of their sales is online versus offline. But for department stores, I don't think you should see it as online and offline. I think you should see it as an integrated part. So one part of the department store is offline, and you can go there and have an experience and meet your friends and drink coffee or champagne or whatever it is. And one part is that it's always accessible for me, so I can shop whenever I choose to and whenever I need to. Я спросила просто, а как, потому что этот не сработал для Barney's, на самом деле, потому что у него были определенные финансовые проблемы, но Питер откомментировал, что у Barney's были другие проблемы, и не связанные с веб-презенс, с тем, что они... И такая стратегия онлайн-продаж успешно работает для такого гиганта, как Saks Fifth Avenue в Америке, а также Neiman Marcus, но здесь нельзя рассматривать онлайн versus против онлайн. Здесь это комбинированные такое продажи, то есть люди могут что-то покупать онлайн, но потом приходить в магазин, встретиться с друзьями, обсудить покупки. Собственно, это omni-channel действительно воплощение такого подхода. И in the last decade, concept stores has gained increased popularity, with multiple stores integrating lifestyle experiences in their operations. Peter, do you envision this trend to continue? And can you possibly think of other options that will drive the traffic to the stores? Я приведу последнюю декаду, последнее десятилетие, может быть, пару десятилетий, такая концепт-туры набирали популярность, и много магазинов включали в свои операции такие lifestyle experiences, кафе, какой-то показ фильмов, презентации дизайнеров. Это происходило по всему миру. И я спросила, насколько этот тренд, на взгляд Питера, будет продолжаться, и есть ли какие-то еще возможности привлечь дополнительный трафик в магазины, которые он видит. Окей. I believe very much in the experience in the store, whatever it is, a cafe or some other content that you can do. Because shopping it's part of an entertainment. It's been the biggest entertainment industry in the world right now. So people go shopping with their friends, with their family, etc. So the time is over when we only bought something we needed. So we go out, we enjoy it, we have fun. Sometimes we look in the store, buy online. Sometimes we look online to go to the store for an experience. So
I think that will continue if it's in the format of concept stores, etc. I think each and every retailer need to think about what is their customer base and what can we give them as additional value to make their experience slightly better. It could be less queuing, or it could be free coffee, or it could be anything. So I think that is up to everyone to discuss. And there was also a question here on the chat saying, is it any industry that will gain on this crisis with the virus? And how will that change the retail part of it? And I think it is. I think it is a lot of industries that can come out of this in a stronger way. So of course the online content and experience will for sure strengthen. It means in the Western world, Netflix or movies online, it could be HBO, etc. But also the home life. If I would start a new restaurant today, I would probably start a home cooking restaurant. So I send chefs home to your kitchens and cook the food there, because for you and your friends when you have a birthday or something like that, because going out to the restaurant will be another barrier for a long time right now. So that I think is some really big differences that will come across in the market. I don't want to be in the travel industry or hospitality right now. Я приведу. Петр говорил ранее об опыте в магазинах и о том, что, в общем, это будет оставаться важной индустрией шопинг, потому что шопинг сейчас является, в общем, самым большим entertainment, то есть люди развлекаются, они ходят в магазины и покупают онлайн или офлайн, все равно это является развлечением, потому что здесь такой вот подход о том, что life experiences должны быть внедрены в шопинг. И что касается способов привлечения, которых у меня есть еще дополнительные вопросы от Ларисы, она предоставила мне эти вопросы, если она онлайн их сама задаст. Мы также говорили о других вот возможностях, их упомянем. Но также у Петра был вопрос из аудитории о том, какие индустрии на самом деле выиграют от текущей ситуации. И, конечно же, здесь можно говорить о Netflix, HBO и таких онлайн-контентах, экспириенсах, где люди могут смотреть фильмы. А также вот Петр упомянул, что он бы не начинал ресторан в данный момент, и если бы он начал ресторан, то это был home cooking ресторан, где шефы бы приходили домой к людям и готовили им еду, потому что хождение в ресторан, скорее всего, не будет нормой в течение, по крайней мере, года. И также он бы не хотел быть в индустрии travel и отелей сейчас. Да. Ну вот Лариса, в принципе, в онлайне, но она без микрофона, поэтому... Ну, я тогда задам вопросы, которые ранее прислала мне Лариса. Да. Значит, первый вопрос. Как изменится спрос на коллекции люкс и премиум? И вот существует мнение, что продажи люкса не упадут, а премиум-сегмент существенно просядет. So Larissa's question, what will be the change, in your opinion, on demand for luxe and premium collections? And there is an opinion that exists in the market that the sales of luxury goods will not go down, but the premium segment will be reduced in sales. Peter? Yes. To be very, very honest and very frank, I don't know exactly how things will play out. I do believe very much that fashion per se will not be the first priority. Because when you come out of this, you will look to the health of your family, to the health of yourself. So you will invest in things around you. I don't think you will spend less money. If you have money, you will still spend it. So from a financial point of view, when we get a recovery, we will see the spendure. But I do not think
the fast fashion and the luxury will be the focus. Luxury have always been a part of the retail climate, but luxury have also worked itself into the middle class in a way that it's never done before. So now everybody can afford some luxury. They can afford a belt from Louis Vuitton or a wallet from Burberry, etc. So that means that I don't think that will be the priority anymore. I think you will buy some other things that is closer to you. And just see in the crisis now, the food industry is gaining dramatically because people were like, they are forced to be home, but they also like to be home now with their close ones because they're afraid of their health. So I think fashion changes anyhow, but I don't think it will come back very, very quickly. I think it will be on a lower level. It will always be there, of course, but on a lower level. Питер комментирует, что фэшн не является сейчас приоритетом, и самое главное приоритет здоровья семьи и вас самих. И поэтому, несмотря на то, что лакшери всегда была важно, то есть в ритейле присутствовала, и на самом деле за последнее некоторое время каждый практически может себе купить сумку или какой-то элемент лакшери бренда и чувствовать себя причастным к этому. Такого не было раньше, но тем не менее то, что будет происходить дальше, фэшн не останется приоритетом, по крайней мере, на продолжительное время. Сейчас будет приоритетом, то есть мы наблюдаем, что, например, индустрия еды приобретает дополнительные преимущества вот на этом кризисе, но то, что для дома, потому что вы остаетесь дома со своими ближними родственниками, и, в общем-то, фэшн не приоритет. Конечно, займет время, чтобы она восстановилась. Я перейду к следующему вопросу. Уйдут ли с российского рынка европейские бренды? Такой вот резкий достаточно вопрос. Peter, do you think that the European brands will leave Russian market? No. Why should they do that? It's in general, Russia is a great market. It's a lot of people. It's been a growing market for many years. Why should they leave Russia? And secondly, everybody has the same problem. This is not a problem. All the other crises we had in Russia was a little, they were harder, they were tougher, they were more severe in Russia. Now this crisis is the same all over the world. So you will see that retail shrinks in France, in Russia, in Sweden, in Singapore, everywhere. So there is not that people say, okay, let's move to another country that is more profitable. This hits the whole world at the same time. Но он не считает так, что европейский бренд должен уйти с российского рынка. Российский рынок всегда был хорошим рынком для европейских брендов. Много людей, покупательная способность тоже, я добавляю от себя, присутствовала. И здесь, в принципе, иностранные бренды, европейские бренды, в частности, не ушли с российского рынка во время других кризисов. И здесь мы наблюдаем, которые были более выраженные в России даже. Здесь мы наблюдаем кризис по всему миру, и также продажи падают и в других странах, таких как Франция, Сингапур, Швеция, вообще по всему миру. Поэтому нет, европейские бренды не собираются уходить с российского рынка. Следующий вопрос. What do you think? Do the Russian brands have considering the situation right now, have an opportunity to enter the international markets? Есть ли шанс у российских брендов в нынешней ситуации выйти на зарубежные рынки? No. Thank you. Unless they're in food. But why? No, but I understand me right. There is opportunity for everyone around this right now, whatever you're Russian or Georgian or Italian. But it will be even more difficult now if you don't have a super unique idea or a super unique service to launch something new in a new market, because everybody will fight much more for every single euro, dollar, ruble, yuan, whatever it is. So
if you have something unique, absolutely. So again, if you're sitting in Rambler or in Yandex, yes, sure, you can look at an expansion. But if you just are a fashion brand or soft drink retailer, the opportunity was as good or better 6 months ago compared to today. Mm-hmm. So, the only thing we could add for that, as there are some changes, maybe there are some brands that have a spot on concept already from the beginning after these changes. So if you look for a brand that will grow enormously, I think the coming 6 months is a brand like Lululemon, yoga wear. If there is a good yoga wear company in Russia, I don't know that, but that delivers this feeling of always feeling comfortable at home, sure, they can expand. But if you sell jeans, no, not really. В общем, ответ нет, но, конечно же, у бренда с супер уникальной идеей продукта либо сервиса всегда есть возможность даже на таких рынках, но то, что мы будем наблюдать, что будет усиливаться competition, и, естественно, каждый производитель будет бороться за доходы и за продажи. И, конечно, если вы Rambler и Яндекс, вы можете рассуждать о том, чтобы развиваться дальше. Но если же вы фэшн-бренд или продаете напитки, то вряд ли это то, что будет развиваться в ближайшие, по крайней мере, 6. То есть 6 месяцев назад была гораздо лучшая возможность это сделать, чем сейчас. Но такие бренды, которые изначально поймали концепцию, например, Lululemon, это производство, это одежда для йоги. Такого рода бренды имеют возможность развиться на рынках сейчас. Возможно, что-то похожее есть и в России. Бренды, которые делают одежду для дома, тоже могут быть интересными. Вот. А следующий вопрос. Что является главным критерием отбора коллекций байерами и как новому бренду пробиться с коллекции, со своей коллекцией к лицу, принимающему решение? Извините. What is the main criteria when the buyers select the collections and how for the new brand to come face to face to the buyers, the decision maker person? First of all, I think the buyers, before they go anywhere to buy, needs to check what is the mood at home and speak to their customers. What is actually needed and what will be needed in the future. If I were a department store today, I would put Lululemon on one of the top podiums. Because I think that is what people would like to see. I will put them on the front page on the web page, and I will set them in the entrance of the department store. But I will, first of all, I will go back to my customers and say, okay, now what would you feel comfortable of spending money on? And I highly doubt it is a new leather jacket or diamond braced shoes. I would rather think there is more comfy, more safe, more homey things. This will pass, but in every crisis we go through that. So I will think about technology. People, when they are more at home, they're more willing to spend more on technology and less on fashion. So you will sell more iPhones, iPads, you will sell more content for video, films, you will sell new televisions, etc. Спасибо. Ну, во-первых, Питер бы попросил бы байеров, чтобы они пошли поговорили с покупателями в их рынках, так как это то, что сейчас требуют покупатели, будет отражаться в том, что будут покупать байеры department stores. И на их месте он бы поставил Lululemon или подобного рода бренды на витрины магазинов. Вот уже второй раз упоминается Lululemon. Я тоже, кстати, использую этот бренд, он очень интересный. И я ношу его дома сейчас во время карантина, во время локдауна. И на самом деле люди будут покупать то, в чем они чувствуют удобно дома.
никто сейчас не будет покупать кожаные, скорее всего, не будет покупать кожаный жакет для того, чтобы сидеть в нем дома, телевизора, и люди будут фокусироваться на технологиях, больше будет продаваться айфонов, айпадов и различных других технологиях, пока они сидят дома. Okay, and there is also one interesting question about the pop-up stores. This was like popular, and in New York, I remember also in many stores they had this pop-up locations or corners. Do you think it will continue in the future? Maybe this is the format to go with. Я спросила о pop-up stores, насколько они будут популярны в будущем. Pop-up store, I think, is an excellent complement to things, but I don't think it is the solution, so to speak, because it doesn't give the safety and security for everybody around you. Because we have to remember, retail is normally based out of some kind of shopping mall. It's together with online, and they are located at high street, so they rent a space. There is no landlord who thinks pop-up store is a great solution. It is something that you do in between. There is something you do to attract traffic. So it's a good idea, and it's working, but it's not the solution long-term per se. У нас заканчивается время, я переведу то, что сказал Питер, примерно. Он сказал, что да, это, конечно, интересная идея, имеет место быть, но никакой из владельцев недвижимости, шопинг-недвижимости, скорее всего, то есть это делается между промежутками, между сменой одного магазина и другого магазина, так как обычно такие фэшн-магазины, они находятся в дорогой недвижимости, в области дорогой недвижимости. То есть это не решение, это скорее дополнение к текущим operations business retail magazines. Peter, we actually running out of time. We thank you very much for joining us today. And I think if you have any questions from the webinar, I'll direct them to you. Maybe you will be kind enough to answer them. Sure, I will do that. Thank you very much. Thank you very much for being here. Thank you. Nice to meet you. На самом деле, если у кого-то остались вопросы к Питеру, они могут присылать нам, мы с удовольствием перешлем ему и перешлем потом ответы, свяжем, наладим коммуникацию. Спасибо большое, Екатерина. Да, мы продолжаем наши эфиры. Да, Екатерина, до свидания. Вот, мы продолжаем наши эфиры. Сейчас мы подключим новых участников, которые уже с нетерпением нас ждут. Так. Я прошу попробовать связь. Сейчас я